আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার সাদাফ এটামাদি। আমি কন্টিনিউ করব ফ্রডের উপরে। Accusations of fraud have to be tackled immediately. The company or person being accused or investigated has to act quickly and appoint the right legal representative. যে যদি কেউ ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশন করে, ফ্রডের জন্য চার্জ হন, ট্রায়াল ফেস করতে হয়, এগুলো খুব প্রম্পটলি অ্যাকশন নিতে হবে এবং রাইট লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আপনাকে এনগেজ করতে হবে। Fraud investigations and prosecutions are lengthy, complex, and can place huge demands on companies, their staff, and senior individuals. Seeking the right legal expertise as early as possible is important. The fraud investigation গুলো খুব কমপ্লেক্স হয়, খুব লেন্থি হয়, এবং এটা কিন্তু অনেক ডিমান্ড প্লেস করে, অনেক কাজ কোম্পানির উপরে, সিনিয়র অফিসিয়াল যারা আছে অথবা কোন একটা ইন্ডিভিজুয়ালের এগেইনস্টে যদি হয় তাদের উপর অনেক ডিমান্ড, কারণ অনেক কাগজপত্র, নথিপত্র খুঁজে টুজে ইনফরমেশন সবগুলা গ্যাদার করতে হবে টু safeguard your self and then to prepare your defense. The right legal advice from day one will make sure the investigators cannot exceed their powers or place undue pressure on who they are investigating. যে খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি প্রথম বিগিনিং থেকে লিগ্যাল অ্যাডভাইস দেন, যেন আপনার উপর কোনো আনডিউ প্রেশার যেন ক্রিয়েট করা না হয়। Whether it is a corporation or an individual being investigated, doing nothing makes it easier for the authorities to do what they want. It may also mean that a valuable opportunity for the defense is lost. যে কোনো কিছু যদি না করেন এবং একদম চুপচাপ থাকেন, তাহলে একটা ভ্যালুয়েবল অপরচুনিটি, একটা ডিফেন্স আপনি হয়তো লুজ করতে পারেন। এটা আপনাকে একটু অ্যাক্টিভ হতে হবে আপনার ডিফেন্সের সাপোর্টে। সেটা হচ্ছে an authorities will find it simpler to obtain a restraint order against a company, an individual or their family if no legal challenge to it is mounted. যে অথরিটি, পুলিশ এটা খুব ইজি ফাইন্ড করবে যদি আপনি কোনো ধরনের অবজেকশন, কোনো কমপ্লেন, কোনো কিছুর মধ্যে কোনো যদি হ্যাঁ না বলেন। সুতরাং লিগ্যাল চ্যালেঞ্জ, প্রসিজারাল ম্যাটার কোনো কিছু থাকলে ওগুলা চ্যালেঞ্জ করতে হবে যদি কোনো আপনার চ্যালেঞ্জ করার মতো গ্রাউন্ড থাকে। সার্চ ওয়ারেন্টস অ্যান্ড রেইডস। দ্য সার্চ, অনেকে বলে কি আজম সাহেব আমার বিরুদ্ধে একটা ওয়ারেন্ট নিয়ে আসছে, আমার ঘরের মধ্যে রেইড করা হয়েছে, আমার অফিসের মধ্যে রেইড করা হয়েছে, এখন আমি কি করব? এই জিনিসগুলা কি? An investigating authority may apply for a search warrant, usually under the Police and Criminal Evidence Act 1984, if it has reasonable grounds to suspect that an offense has been committed and that there may be material on the premises that could assist in an investigation. যে পুলিশ এবং প্রসিকিউটিং অথরিটি, ইনভেস্টিগেটিং বডি আপনার সার্চ ওয়ারেন্ট নিতে পারে তাদের যদি রিজনেবল গ্রাউন্ড থাকে যে ওখানে একটা ম্যাটেরিয়াল আছে প্রেমিসেসের মধ্যে যেগুলো তাদের ইনভেস্টিগেশনের জন্য হেল্প হবে, ওই জন্য তারা ওইটা কোর্টের কাছ থেকে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট, রেইড ওয়ারেন্ট তারা বের করে নিবে। Faced with such a prospect, a person needs a legal defense team capable of challenging the investigators either by reference to procedural rules regarding the application for the warrant or to the actual conduct of the search. আপনার experienced expert legal solicitor, barrister আপনার দরকার হবে যারা আপনার তারা কোনো procedural mistake করেছে কিনা এবং
মানে সার্চ ওয়ারেন্ট যেটা নিয়েছে ওইটা কন্ডাক্ট অফ দ্য সার্চ ঠিক মতো করেছে কিনা, কোনো তাদের পাওয়ার যেটা আছে ওটাকে কোনো এক্সিড করেছে কিনা। The legal team must analyze the evidence taken during the raid and examine the strength of the case against the company. রেড করে আপনার সার্চ করে ঘর থেকে অফিস থেকে যতগুলো জিনিস নিয়ে যাবে ওগুলো সব আপনাকে আপনার লয়ারকে বলতে হবে। লয়ার তখন ওইটার অ্যানালাইজ করবে এবং দেখবে আপনার কেস কতটুক মানে মানে এভিডেন্সটা কত স্ট্রং এবং আপনার এগেনস্টে কেসটা কীরকম, কোম্পানির এগেনস্টে কীরকম স্ট্রেংথটা আছে এখন কেসের, ওগুলা স্ট্রেংথ এবং উইকনেস যেটা সেটা সলিসিটর আপনার দেখবে। The steps taken immediately after a raid are vital. Only awareness of the law in this field can determine what steps should be taken. যে আপনার রেড করার পরে জিনিসপত্র সিজ করার পরে কি স্টেপ নিতে হবে ওগুলা কিন্তু খুব ভাইটাল, ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং ল যদি না জানে তাহলে আপনার রাইট স্টেপ নিতে পারবে না। সুতরাং ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাওয়ারনেস অফ দ্য ল এবং ওগুলা মানে কি স্টেপ রেড করার পরে নিতে হবে তখন তারা সেটা করবে। রেস্ট্রেইন্ট অ্যান্ড ফ্রিজিং অর্ডার, আরেকটা হচ্ছে কি ফ্রিজিং অর্ডার নিয়ে না, অনেকে বলে আমার বিরুদ্ধে একটা ফ্রিজিং অর্ডার করেছে, রেস্ট্রেইন্ট অর্ডার বলে ওইটাকে, অথবা অ্যান্ড ফ্রিজিং অর্ডার। আন্ডার দ্য 2002 Proceeds of Crime Act, investigating authorities can apply to restrain companies or an individual's assets if they believe the assets are the proceeds of criminality. যে একটা কোম্পানি অথবা ইন্ডিভিজুয়ালের অ্যাসেটের উপরে রেস্ট্রেন্ট অর্ডার কিন্তু ইনভেস্টিগেটিং অথরিটি নিতে পারে তারা যদি বিলিভ করে যে যেগুলো অ্যাসেট আছে ওগুলো একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসছে। As this can happen at any stage of the investigation, anyone facing such a prospect should seek legal assistance the moment they believe this is the possibility. তারা যখনই দেখবে যে কোম্পানির এগেইনস্টে আপনার রেস্ট্রেন্ট অর্ডার নিয়েছে, ফ্রিজিং অর্ডার নিয়েছে, এবং তখন আপনাকে প্রম্পটলি অ্যাকশন নিতে হবে। You need a specialist criminal defense solicitor who has experience and expertise in dealing with these orders. আপনার এক্সপেরিয়েন্সড স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর দরকার হবে যার এক্সপেরিয়েন্স আছে ফ্রিজিং অর্ডার, রেস্ট্রেন্ট অর্ডার, সার্চ ওয়ারেন্ট এগুলার ডিল করা, এগুলোর উপরে আপনার কাজ করা। I will now pass to my colleague Barrister Sadaf Atamadi. Thank you, Shafi. Yeah. In this segment, I'd like to particularly talk about sentencing and the role of probation. So as you've heard, if someone either pleads guilty or is found guilty, they will stand to be sentenced. And this doesn't matter whether it's in the magistrate's court or the Crown Court. When sentencing an individual, the court, they will have numerous functions. They will want to punish the person, but they would also want to make sure that the individual is rehabilitated, that they send a message to the community, so there's an element of deterrence in the sentence, but also prevent that person from reoffending and from coming back to the courts. When someone's sentenced, the court, they will have heard about the facts of the offence and they will have heard about the impact that may have been caused to the complainant and any witnesses. But they need to know more about the individual, so the person that's being sentenced. Therefore, it's important they have as much information before them as possible. It's a common feature and a common request that before a sentencing hearing takes place, that a pre-sentence report is made available. And I will talk about that in some detail now, but a pre-sentence report is vital because it can change the court's views on sentence.
A pre-sentence report, what happens is an individual will have a meeting or an interview with a probation officer. A probation officer is separate and independent from the court. They're not looking to punish the individual. They are just looking to assess that person and make a recommendation to the court as to what they think, in their professional opinion, is important when considering sentence, but also what the most appropriate sentence would be for that individual. They will have the facts of the case before them, but during that interview it's important that the individual is as open as possible with the probation officer, that they explain everything about their background, their education or lack of education and qualifications, their family background, possible problems during childhood, any difficulties they have experienced during their life, and any underlying problems. That this could be any potential mental health problems that that person has been diagnosed with or they think they may have. If they're on any medication, if there's any problems with substance misuse, so any addictions to alcohol or drugs or any other addictions, or any other particular problems. A common feature can be anger management or the inability to resolve problems calmly, or a lack of communication skills. If an individual feels that they need help with these areas, then during that probation interview they should ask for it, because there are programs in place and probation are willing to offer those programs. It's also important during that interview to explain what led to the offending. This could be anything, and it could also help explain why that person acted in that way and what can be done to prevent reoffending. Also, if someone has accepted that they have done wrong and they are truly remorseful about it, then they should tell probation. That is something that they look for, because it can show that this person understands that they have done wrong and they recognise that, and they're more likely to comply with any orders that are made against them to prevent them coming back to court. Again, during this interview it's important to show and actually tell the probation officer that if someone is motivated, that they are motivated to take the help, that they want to change, and also they want to prevent coming back to court. If someone is motivated, a probation officer is more likely to recommend the order or requirements they are looking for. Again, it's not the probation officer that makes the final decision on how that person should be sentenced. It's for the court. However, that recommendation is being made by a professional who has to assess that person's future risk of reoffending, the risk they pose to the public, and also the likelihood of complying with the order. Therefore, if there's any further records that can be provided, medical records, any proof of qualifications or references from anyone, particularly anyone in the community, an employer, a previous teacher, a neighbour, or any charity work that person does, it's important to put it before the probation officer and the courts so they know more about that individual. What I first mentioned was that the courts, they will have heard the facts of the case, so they will have already formed a view without hearing from that person. The more evidence that's provided, the more they will know about their general life and their general way of going about life and behaving, as opposed to what they've just been found guilty of or pleaded guilty to on that particular day. When the courts come to impose a sentence, they will take into account the pre-sentence report, the views of probation, but also
previous compliance. If this is not the first time someone's come to court, they will look at past conduct to see how they complied with a previous order. So clearly, if someone had a particular problem, let's say a drug problem for example, and they were offered some drug rehabilitation and they took that rehabilitation and were clean of drugs, and it's been many years and that person's come before the courts again, the court are more likely to believe that person when they say, I do want this help and I will comply with the order. Clearly not complying with the order is serious. As far as the court are concerned, it's a court order that's being imposed on that person and they expect that person to comply with it. Therefore, again, if in the past there have been particular problems which have led to that person not being able to comply with a community order or a suspended sentence, it's important that the probation officer is made aware of this. Again, it can change their views on whether they think a person will comply. And it can also explain their previous conduct. The court may also want to hear from the individual personally. So again, if that person is remorseful, is very sorry for their actions, they can have the opportunity in court to directly speak to the judge or the magistrates if they particularly want to. And again, if they have any letters they wish to write to the magistrates or the judge, that can be handed up for their consideration as well. So when it comes to sentencing, although it may feel like the last thing an individual wants to do, it's very important that at all stages they comply to provide as much information as possible. Again, I briefly touched upon the minimum sentence of 6 months for a second knife offence, and I said that the court they do have a discretion not to impose it. However, they would need compelling evidence about the circumstances not to send someone straight to prison for 6 months. Again, the role of a pre-sentence report and concrete evidence provided to the court would assist in that matter. Therefore, the key thing when it comes to sentencing is to be open and provide as much information as possible. Thank you very much, Sadaf. দর্শক, আপনারা শুনছেন সাদাফ এটেমাদি ব্যারিস্টার। আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট স্যাটারডে দুপুর 1:30 থেকে 3টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।